Hello, hello, hello. தருணமணி கிரணாவலி நிகழ்த்தருமக்ஷரமண மகிழ் மாலை தெருநாடிய திருவடியா தெருமலர் தெரிய பரவுதல் பொருளாக கருணாகர முனி ரமணாரியனுவகையினால் சொல்லியது கதியாக அருணாச்சலமென அகமே அறிவோடு ஆழ்வார் சிவனுலகாழ்வாரே அருணாச்சலவரர் கேட்ப அக்ஷரமணமாலை சாற்ற கருணாகர கணபதியே கரமருளி காப்பாயே அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலமென அகமே நினைப்பவர் அகத்தை வேறறுப்பாய் அருணாச்சலா அழகு சுந்தரம் பூராகமும் நீயோ முற்ற பின்னமாயிருப்போம் அருணாச்சலா ஆகம் புகுந்தீர்த்து உன் அககுகை சிறையாய் அமர்வித்ததென் கொள் அருணாச்சலா ஆறு காவனை ஆண்டனை அகற்றிடல் அகிலம் பழித்திடும் அருணாச்சலா இப்பழித்த புனை ஏ நினைத்தேத்தாய்
இனியாதிடுவார் அருணாச்சலா. ஈன்றிடும் அன்னையின் பெரிதருள் புரிவோய் விடுவோ எனதருள் அருணாச்சலா. உனையே மாற்றி ஓடாதுளத்தின் மேல் உறுதியாயிருப்பாய் அருணாச்சலா. ஊர் சோற்றுளம் விடாதுனை கண்டடங்கிட உன்னழகை காட்டருணாச்சலா. என்னை அழித்தி போதனை கலவாவிடில் இதுவோ ஆண்மை அருணாச்சலா. ஏன் இந்த உறக்கம் என்னை பிறரிழுக்க இது உனக்கழகோ அருணாச்சலா. ஐம்புல கள்வர் அகத்தினில் புகும் போதகத்தில் நீ இல்லையோ அருணாச்சலா. ஒருவன முன்னை ஒளித்தேவர் வருவார் உன் சூதே இது அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. ஓங்கார பொருளோ உயர்வில்லோய் உனையாரறிவார் அருணாச்சலா. ஔவை போலனக்கு உன்னருளை தந்தனை ஆளுவதுன் கடன் அருணாச்சலா. கண்ணுக்கு கண்ணாய் கண்ணின்றி காணுனை காணுவதேவர் பார் அருணாச்சலா. காந்தமிரும்பு போல் கவர்ந்தனை விடாமல் கலர்ந்தெனொழிருப்பாய் அருணாச்சலா. கிரியுருவாகிய கிருபை கடலே கிருபை கூர்ந்தருளுவாய் அருணாச்சலா. கீழ்மேலெங்கும் கிளரொளி மணியன் கீழ்மையை பாழ்செய் அருணாச்சலா. குற்றமுற்றறுத்தனை குணமாய் பணித்தாள் குரு உருவாயுளே அருணாச்சலா. கூர்வாழ் கண்ணியர் கொடுமையில் படாதருள் கூர்ந்தனை சேர்ந்தருள் அருணாச்சலா. கெஞ்சியும் வஞ்சியாய் கொஞ்சமும் இறங்கிலை அஞ்சலென்றே அருள் அருணாச்சலா. கேளாதளிக்கும் கேடில் புகழை கேடு செய்யாதருள் அருணாச்சலா. கையினில் கனியுன் நீரசம் கொண்டு வகை வெறி கொடவருள் அருணாச்சலா. கொடியேட்டடியரை கொள்ளுனை கட்டி கொண்டெங்கன் வாழ்வேன் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. கோபமில் குணத்தோய் குறியாயனை கொள குறையன் செய்தேன் அருணாச்சலா. கௌதமர் போற்றும் கருணை மாமலையே கடை கணித்தாழ்வாய் அருணாச்சலா.
சகலமும் விழுங்கும் கதிரொளியின மன ஜலஜமலத்தீரருணாச்சலா சாப்பாடுன்னை சார்ந்துணவாயான் சாந்தமாய் போவன் அருணாச்சலா ஸ்ரீதங்குளிரகதிரஸ்தம் வைத்தமுதவாயை திரருள்மதி அருணாச்சலா சீரையழித்து நிர்வாணமாய் செய்தருள் சீரையழித்தருள் அருணாச்சலா சுக கடல் பொங்க சொல்லுணர் வழங்க சும்மா பொருந்திடங்கருணாச்சலா சூது செய்தென்னை சோதியாதியும் ஜோதியொரு காட்டருணாச்சலா செப்படி வேத்தை காட்டி படி மயக்கு விட்டுரு படு வித்தை காட்டருணாச்சலா சேராயனின்மை நீராயுருகி கண்ணீராற்றழிவேனருணாச்சலா சையன தள்ளில் செய்வினை சுடுமல உய்வகையே துரை அருணாச்சலா சொல்லாது சொல்லி நீ சொல்லறனில் என்று சும்மாயிருந்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா சோம்பியாய் சும்மா சுகமுந்துரங்கில் சொல்வேரெங்கதி அருணாச்சலா சௌரியம் காட்டினை சழக்கற்றதென்றே சலியாதிருந்தாய் அருணாச்சலா ஞமளியில் கேடா நான் என்னுருகிறாள் நாடி நின்னுருவே அருணாச்சலா ஞானமில்லாது உன்னாசையாற்றலர் வர ஞானம் தெரித்தருள் அருணாச்சலா நிமிரு போல் நீயும் மலரில்லை என்றே நேர் நின்றன அருணாச்சலா தத்துவம் தெரியாத தனையூற்றாய் தத்துவமிது அருணாச்சலா தானே தானே தத்துவமிதனை தானே காட்டுவாய் அருணாச்சலா திரும்பிய அந்தனை தினமத கண்கான் தெரியும் என்றன என் அருணாச்சலா தீரமில்லகத்தில் தேடியுந்தனையான் திரும்ப உற்றேன் அருள் அருணாச்சலா தூப்பலில்லாதில் பிறப்பெண் பயனோ பிடவாயேன் அருணாச்சலா தூய் மனமொழிய தோயும் மெய்யகம் தோயவே அருளன் அருணாச்சலா தெய்வமென்றுன்னை சாரவே என்னை சேர ஒழித்தாய் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா தேடாதூற்றனல் திருவருள் நிதிய கத்திய கம் தீர்த்தருள் அருணாச்சலா
தைரியமோடு உன்மெய்யகனாடையான் காட்டழிந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. தோட்டருள் கைமை கட்டிடாயனிலியான் நஷ்டமாவேனருள் அருணாச்சலா. தோழமில் நீயாக தோடொன்றி என்றும் சந்தோஷமொன்றிடவருள் அருணாச்சலா. நகை கிடமிரை நின்னாடிய எனை அருள் நகையிட்டு பாதி அருணாச்சலா. நானிலை நாடிட நானாயொன்றி காணுமாய் நின்றனை அருணாச்சலா. நின்னேறி ஏறித்தனை நீராக்கிடுமுன் நின்னருள் மழை பொழிய அருணாச்சலா. நீனானர புலி நிதங்களிமயமாய் நின்றிட நிலையருள் அருணாச்சலா. நுண்ணொரு உனையான் விண்ணொரு நன்னிட என்னருணாச்சலா. நூலறிவறியா பேதையனெந்தன் மாலறிவரு தருள் அருணாச்சலா. நெக்கு நெக்குருகியான் கூக்கிட உனை புகழ்ந்த கனாய் நின்றனை அருணாச்சலா. நேசமில் எனக்கு உன் ஆசையை காட்டினி மோசம் செய்யாதருள் அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. நைந்தழி கனியால் நலனில்லை பதத்தில் நாடியுட்கொள் நலம் அருணாச்சலா. நொந்திடாதுந்தனை தந்தனை கொண்டிலை அந்தகனீயன கருணாச்சலா. நோக்கியே கருதிமை தாக்கியே பக்குவம் ஆக்கினி ஆண்டருள் அருணாச்சலா. பற்றி மல்விடம் தலை ஊற்றிடு முனமருள் பற்றிட அருள் புரிய அருணாச்சலா. பார்த்தருள் மாலர பார்த்திலையே நிலருள் பாருணக்கார் சொல்வர் அருணாச்சலா. தீர்த்து விட்டுனை நேர்த்தித்தனாக்கினை அருள் தீர்த்தம் தெளி மருந்தருணாச்சலா. பீதியில் உனை சார் பீதியில் என்னை சேர் பீதி உண்டனக்கே அருணாச்சலா. உள்ளறிவேதுரை நல்லறிவேதுரை உள்ளிடவே அருள் அருணாச்சலா. பூமணமாமணம் பூரணமணம் கொள பூரணமணம் அருள் அருணாச்சலா. பெயர் நினைத்திடவே பிடித்திடுத்தனையும் பெருமையார் அறிவார் அருணாச்சலா. பேய்தனம் விட விட பேயாய் பிடித்தனை பேயனாக்கினையன் அருணாச்சலா. பைங்கொடியானான் பற்றின்றி வாடாமல் பற்று கொடாய் கருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா.
பொடியால் மயக்கி என் போதத்தை பறித்து உன் போதத்தை காட்டினை அருணாச்சலா. போக்கும் வரவுமில் பொது வெளியினில் அருள் போராட்டங்காட்டருணாச்சலா. பௌதிகமாமுடல் பற்றற்று நாடு முன் தவிசு கண்டுரவருள் அருணாச்சலா. மலை மருந்திட நீ மலை திடவோ அருள் மலை மருந்தாயோளிர் அருணாச்சலா. மானம் கொண்டுருபவர் மானத்தை அழித்த அபிமானமில்லாதொளிர் அருணாச்சலா. மிஞ்சிடில் கெஞ்சிடும் கொஞ்சவரிவனியான் வஞ்சியதருளனை அருணாச்சலா. மீகாமனில்லாமல் மாகாற்றலை கலம் ஆகாமல் காத்தருள் அருணாச்சலா. மூலியடி காணா மூலி விடுத்தனை நேர் மூடிவிட கடனிலை அருணாச்சலா. மூக்கிலன் முன்காட்டு முகுர மகாதனை தூக்கியனை தருள் அருணாச்சலா. மெய்யகத்தின் மனமென் மலரணையில் நாம் மெய் கலந்திடவருள் அருணாச்சலா. மேல் மேல் தாழ்ந்திடும் மெல்லியர் சேர்ந்து நீ மேன்மையுற்றனை என் அருணாச்சலா. மைமயல் நீ தருள் மையினருணது உண்மை வசமாக்கினை அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. மொட்டையடி தனை வெட்ட வெளியில் நீ நட்டமாடின என் அருணாச்சலா. மோகம் தவிர்த்து உன் மோகமாய் வைத்தும் என் மோகம் தீராய் என் அருணாச்சலா. மௌனியாய் கல் போல் மலராதிருந்தால் மௌனமிதாமோ அருணாச்சலா. யவனென் வாயில் மண்ணினையாட்டி என் பிழை பொழித்த அருணாச்சலா. யாரும் அறியாதென் மதியினை மருட்டி எவர் கொலை கொண்ட அருணாச்சலா. ரமணன் என்றுரைத்தேன் ரோஷம் கொள்ளாதெனை ரமித்திட செய்யவா அருணாச்சலா. ராபகலில்லா வெறுவெளி வீட்டில் ரமித்திடுவோம் வா அருணாச்சலா. லட்சியம் வைத்தருளஸ்திரம் வேட்டனை பக்ஷித்த பிராணனோடு அருணாச்சலா. லாபமீக பரலாபமில்லனையுற்று லாபமென்றோற்றனை அருணாச்சலா. வரும்படி சொல்லிலை வந்தென் படியாள வரும் தேடும் தலை விதி அருணாச்சலா. வாவென்றகம்புக்குள் வாழ்வருளன்றே என் வாழ்விழந்தேன் அருள் அருணாச்சலா. விட்டிடில் கஷ்டமாம் விட்டிடாதுனையுயிர் விட்டிடாருள் புரிய அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா. அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ
அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல விட்டீர்த்துள்ள விடுபுக்கு பையவும் வீடு காட்டினை அருள் அருணாச்சலா வெளிவிட்டேனும் செயல் வெறுத்திடாதுன் அருள் வெளிவேட்டனை காருணாச்சலா வேதாந்தே வேரற விளங்கும் வேத பொருள் அருள் அருணாச்சலா வைதலை வாழ்த்தா வைத்தருள் குடியா வைத்தனை விடாதருள் அருணாச்சலா அம்பு வில்லாடி போல் அன்புருனை அன்பாய் கரை கருள் அருணாச்சலா அருணை என்றென்னையான் அருள் கண்ணில் பட்டேனும் அருள்வரை தப்புமோ அருணாச்சலா செந்தே தருள் பட சிலந்தி போல் கட்டி சிறையேற்றுன்றனை அருணாச்சலா அன்போடு நாமங்கேளன்பர்தம் அன்பரு கண்பனாயிரவருள் அருணாச்சலா என்போலும் வீரரை இன்புற காத்து நீ என்னாலும் வாழ்ந்தருள் அருணாச்சலா என்பொரு அன்பர்தம்மின் சொற்கொள் செவியுமென் பொன்மொழி கொடவருள் அருணாச்சலா பொறுமையாம் பூதர புன்சொலை நன் சொல்லா பொறுத்தருளிஷ்டம் பெண் அருணாச்சலா மாலையளே தருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா மாலையளே தருணாச்சல ரமணயன் மாலையணிந்தருள் அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சல சிவ அருணாச்சலா அருணாச்சலம் வாழி அன்பர்களும் வாழி அக்ஷரமணமாலை வாழி. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. So welcome everyone to the 145th Jayanthi celebration of Bhagavan Sri Ramana Maharshi. We are very fortunate that the president of the ashram, Dr. Anand Ramanan, is here with his family, his wife, Dr. Nitya, and his daughter Akshara. So as you know, we normally observe Jayanti later in December or January, but we wanted to make sure we observed it while they were here. So they were just like us in the US, observing weekly satsangs and these functions, gone back to Tiruvannamalai for good. So all of us recognize how hard that is, the heat of Tiruvannamalai, all that comes with managing an ashram. And so we're deeply grateful to the family for all that you're doing and very happy that you joined us this morning. So we'll start the program. We normally start with the talk, but I thought we'll start with a video presentation of the Advent Day celebration that we had in August. So this was with Sri Kritivasan. We studied Devika Lotram, and this was in Saratoga. So it's the first time we've done a retreat, and I thought it was so well done. The Bay Area Satsang group does not pat itself on its back. We're generally very low-key, don't like the spotlight. But I thought that was done so well. It just shows the collective devotion of the group and done quietly with the greatest efficiency and dedication. So we'll start by watching that and then have Dr. Anand's talk. So wanted to thank Suma, Bala, Akhila for putting that video together, and Akhila and Karthik for... Pictures எல்லாம் Oh, okay. So Venal, all of you who put that video together, and then Akhila and Karthik for actually taking the initiative to do the retreat. So we've never done this before. They did this through Samskrita Bharati, and that's how a group flourishes, where you see something elsewhere, you try to implement it in the other groups that you're a part of. So thank you both.
So after Dr. Anand's talk, there's music. So there's Venal, there is Harish and Kavin, there's a Mridangam piece. And then there is the senior Harish, Ganapati's son, and Dhruv on Mridangam. And then Dr. Nitya will do a song at the end before we give it to Bala for Sharanagati, Veda Parayana Manati. So lunch is in the dining hall at 1 o'clock. So everyone knows I'm usually anxious about time. This time I have reason to be anxious because at 1 o'clock sharp, the city of Fremont needs this room. So they're going to help us move our stuff to the conference room, but we have to vacate this room at 1 sharp. So we may have to adjust our program towards the end, but that's all. So thank you. I'll request Karthik to play the video. Arunachala Shiva, Arunachala Shiva. Just below. Yeah, I think this one. this is the max. Yeah, this one. Oh, yeah, that good. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. A very good morning to all our friends. Antaryasha Bahirvidutatimiram Jyotirmayam Shaswatam Sthanam Prapya Virajate Vinamatam Agyana Unmulayan Pashyan Vishwamupidamullasati Yo Vishwashapare Paraha Tasmai Shri Ramanaya Loka Gurave Shokasya Hantre Ramana. Dear fellow Atmans on the glorious path to self-realization, it gives me great joy to be back with the Bay Area Satsang members to celebrate Bhagavan's 145th Jayanthi.
and as Sunita said a little early, having lived in the US for over 28 years, satsangs in the US holds a special place in my heart. Nitya and I have benefited, along with our family, from such immensely intense group, spiritually mature meetings, which we call as satsangs, in the DC area, as we know. I have no doubt in my mind that such satsangs are powerful means to practice and to propagate Bhagavan's teachings worldwide. Satsangs offer each individual their own personal connection with Bhagavan, while their spiritual growth blossoms through an inner journey under his watchful guidance and, most importantly, his grace. Friends, in the era of loneliness and in the pandemic of the sense of being part of the unseen majority, Bhagavan's teachings, which delivers each individual a direct, personal, and unique spiritual experience while kindling optimistic inner happiness, appear like the only hope for the humanity. These gatherings of spiritually mature sadhaks foster the sense of family, a sense of belonging, while each devotee as an individual pursues the highest spiritual goal in the reality of a fast changing external world by means of their own self-directed sadhana. To use a Bay Area term, satsangs are like hardware devices offering individual software to each individual sadhak. So we are a directed source, a concentrated source of transmission of knowledge and His grace. My fondest hope is to participate in many satsangs all over the world. And friends gladly report that there are over a satsang, hundreds of satsangs as of now all over the world, in every continent of the world. One of Ramanashram's founding principle, which was manifested by the Guru, is gratitude. Bhagavan's last word to his attendants was Santosham, while tears flowed down his cheek, the side of his cheeks. I want to express my gratitude to the Bay Area Satsang. I'm genuinely proud and thrilled to see this chapter flourishing, with weekly satsangs growing in strength and their commendable support for Ramanashramam and, more importantly, our non-profit registered in United States, Sri Ramana Maharshi Heritage, SRMH. Friends, Fremont is the home of SRMH. Your sincere group of devotees practicing Bhagavan's teachings serves as an inspiration for others to emulate. All of you are successful, busy professionals, yet for most of you, Bhagavan's teachings serves as a foundation on which you base your lives. I want to recognize many personal friends, and I leave out quite a few. Suman Bala, Devi Mayappan, Akila Karthik, Rajesh Bhatia, Radha Rajesh, Satya and Bharati, Sunita and Karthik. And of course, our DC transplant, Peter Birkin, who has dedicated himself initially by starting and running the Ramana Maharshi Center of Sonoma. Friends, it's a beautiful place,
I urge every one of you to visit. While you enjoy the natural beauty, you'll also enjoy the spiritual atmosphere in that building. Peter, it's truly a labor of love. Hats off to you. I want to personally thank Sunita Parshuraman, the coordinator of the Bay Area Satsang, and more importantly, the president of SRMH, a personal friend with whom I've had the pleasure of working with many ashram projects since 2012. She has dedicated her life to serve Bhagavan and his ashram with increasing fervor over time. She serves on the editorial board of Mountain Path, the ashram publication committee, and single-handedly brings out the Nondi's Corner and Youth Corner in Mountain Path. Under her leadership, SRMH is growing in strength and spearheads the movement in North America to spread his teachings in the most authentic and practical way. The SRMH bookstore offers, with increasing capacity, currently 40 titles in English, Tamil, Telugu, and Gujarati, the ashram calendars, and many high-resolution photos. The SRMH YouTube channel, and thanks to Karthik, and which is creating gradually a valuable video repository for devotees worldwide. It has started the annual North American Virtual Children's Camp, which started this summer and has been a great success. Annual retreats like the one we're going to see soon, I hope, will be soon a regular feature all over America, in many corners of America. Friends, I'd like to report this coming week, SRMH sponsored video series on Bhagavan in a local television channel in Tamil Nadu and India, Shankara TV, produced by our Bombay Chanakya, and I believe the play was enacted here. It's a 26 episode series which will be translated into all world languages, and it's been proudly co-sponsored by SRMH. And finally, I can go on, but SRMH sponsored the building of a school building in Bhagavan's village in Tiruchuri, where 12 classrooms are going to be hosted. Sorry. I'm very glad to report that the ashram is moving like a fast-moving EV car on all cylinders. How many cylinders I have, I don't know, but with on many cylinders as possible. We are implementing practically new software upgrades in every program, and again using a local Zoho based software with their own AI. We moved the cloud to in India. We have been able to do the ESG upgrades, which would be so dear to Bhagavan. There cannot be a greater example of a minimalist in this universe like our Bhagavan. So I'm glad to report that 60% of the ashram cooking is through naturally available biogas. We have also implemented a solar panel, and again, around 50 to 60% of the ashram will work on the solar panels. It could easily be 100, 200%, but we're not a single branch of tree was cut. So it's grown around the vegetation. The additional guest rooms are being gently added while keeping up with the natural beauty. We are
introducing balanced and healthy menus in the kitchen, including introducing some North Indian menus, more low carb menus for the Bay Area, advanced people, and we have brought rigor to the book sales and publications. Friends, our digital initiatives are advancing with live streams, both morning and evening of the puja and the parayanam. We are using and trying to bring out an AI app, which the devotee can directly get authentic information using the ashram books, core books, for their individual questions on of the sadhana and other questions that they have. I'm sure everybody's using the Parayana apps, and of course the social media outreach continues to expand. The SRMH publishes biannual reports summarizing our activities. I hope you'll all stay attuned to the work in India and continue to support it. I'd like to announce even yesterday on our official YouTube channel, the first ever live streaming of Sri Chakra Puja was commenced. It will be streamed every first Friday and Friday evening of each month. And I'll just like to quote two examples to give the impact. The mountain path, as you know, used to get as a copy in your hands, and during the COVID, the subscription, the hard copies had reduced to 4,000 to 5,000, and through the Mountain Path digital app, each issue is downloaded 500,000 times. Where is 5,000? Where is 500,000? The next metric is YouTube ashram video has had over 10 million individual visitors. While all using AI, not the AI that you imagine, the Atmic intelligence is the one the ashram runs on. Friends, all these things don't matter unless we recognize the why of Ramanashrama, the why of Bhagavan's advent on this earth. So I like to focus my concluding part, the second half rather, of what is unique about Bhagavan and his teachings. Having come to Bhagavan, we sometimes lose sight of how privileged and how chosen we all are. For we can come to him only from a tapas of many lifetimes. With every passing day, I feel blessed to serve his ashram, and his vision and clarity makes my life harmonious, full of purpose, and my job a lot easier. Friends, it's the same for all of us. Following Bhagavan's teachings gives us immense clarity and gives us the highest, loftiest purpose for our earthly lives. However, it's very easy to take Bhagavan for just another guru. As we devotees know, he is the incarnation of Dakshinamurti and more recently, Sri Adi Shankaracharya. And he says so himself in the invocation slokas of his Tamil translations of Atma Bodham and Dakshinamurti Stotram. So why did Shankara come to us as Sri Ramana Maharshi in the 20th century? I can think of a few reasons, 6 mostly. I'd like to lay them today. Number 1, his path is open to everyone, including householders like most of us. No other guru has said this with such clarity
and with such conviction. He never asked devotees to renounce their lives as grihasthas. He was clear that this path is to strive to turn the mind inwards while discharging our duties at home and at work. He only asked us to do this without a sense of doership and without identifying ourselves with the roles of a parent, spouse, doctor, engineer, boss, or a subordinate. And Bhagavan explains this in talks. Devotees question, is it possible to enjoy samadhi while being busy with worldly work? Bhagavan, it is the feeling I work that is the hindrance. Ask yourself who works. Remember who you are. Then the work will not bind you. It will go on automatically. Make no effort either to work or to renounce. Your effort is the bondage. What is destined to happen will happen. If you are destined to work, you will not be able to avoid it. You'll be forced to engage in it. So leave it to the higher power. It is really not your choice whether you renounce or retain. Bhagavan gives the example of women carrying jars of water on their heads while they stop to talk. They are very careful keeping their minds on the water jar. Similarly, Bhagavan says, when a sage engages in activity, his mind is always fixed on the self and his activity does not distract him. The second reason, Bhagavan's categorical declaration that the only purpose in life is to attain the self. Friends, other teachers can leave us a little confused on what our main focus can be. In Oriville Vodakam, there is an example which says that the semi-gurus can become both the Brahma and the Yama by granting karma on the devotees and granting boons. For they make us have more and more births and as a result more deaths. So they become Brahmas and Yamas themselves. Not so for our Bhagavan. Bhagavan leaves us with no doubt. He has categorically said, quote, your own realization is the greatest service you can render to the world. Everything else is just an aid in the pursuit of this ultimate goal. By trusting Bhagavan, we can save ourselves from the dangers of getting too engrossed in social service or performing elaborate pujas. For as we know, they are only aid on the path to purify us for the final plunge, the forms of chitta shuddhi, but they can never give us salvation. Bhagavan's own words again. This is from Kunju Samigal's Reminiscences. Quote, when I was attending on Sri Bhagavan, he would frequently say, Kunju, it is no use saying that I am serving Sri Bhagavan and I am dusting his bed and have served him for so long, etc. Besides service, one should follow the path shown by the Guru. The greatest service to the Guru is to be engaged in self-inquiry and meditation in all sincerity. The third reason, Bhagavan's declaration that his is not a new spiritual path. He has said this categorically in Tamil. Perioர்கள் சொல்லலேனா இந்த வாயில வராது. In English, if the great seers had not uttered this truth, they would come out of this mouth. They wouldn't come out of this mouth. There is a reason why he translated the major works of Sri Adi Shankara into Tamil and other works like Devika Lotharam and so on. This is to show that self-inquiry is rooted in Advaita Vedanta. So
what we practice is not a shortcut, is not a cult. Bhagavan just revived this ancient practice of self-inquiry based on Jnana Marga and made it suitable for the modern world. Arthur Osborne explains this very eloquently in his book, Teachings of Sri Ramana Maharshi, in his own words. Quote, it is not a new method. Indeed, being the most direct method of all, it must be the most ancient. However, in ancient times, it had become a path reserved for the heroic few, who could strive in solitude, withdrawn from the world in constant meditation. In recent times, as it may be expected, it had become increasingly rare. What Bhagavan did was to restore it in a new form combined with Karma Marga in such a way that it could be used in the conditions of the modern world. Since it requires no ritual or outer forms of worship, it is in fact the most ideal method for the needs of our times. And yet, it is not weakened nor diluted by being adapted to the modern conditions of life, but remains central and most direct. The fourth reason, Bhagavan's insistence that there are no shortcuts on this path. Bhagavan was a stickler for discipline and self-effort, even to the child widows who had surrendered to him. And again, friends, in the 1920s, where even regular women couldn't learn Vedanta, or in this country weren't allowed to vote, Bhagavan taught the highest spiritual teaching to child widows, who moved to the ashram and were able to live as individuals freely amidst men under Bhagavan's protection. So even to such child widows, to whom his most of his teachings were in the early morning in the kitchen, and that's why the ashram kitchen is such a profound place. It's because every morsel of food is a prasadam, because Bhagavan spent a lot of time and a lot of teachings came out in those buildings. He insisted that the teaching should be followed through their own effort, even though he also showered them with personal grace. This again is contrast where we are promised instant moksha at many places. Bhagavan's own words in Who Am I to explain the response to the question. Shiva Prakasham Pillai asks, is it not possible for God and the Guru to effect liberation of the soul? Bhagavan says, God and Guru will only show you the way to liberation. They will not by themselves take the soul to the state of liberation. In truth, God and Guru are not different. Just as the prey was fallen into the jaws of a tiger has no escape, so those who have come in within the ambit of the Guru's gracious look will be saved by the Guru and will not get lost. Yet, each one should by his own or her own effort pursue the path shown by God or Guru and gain liberation. And Bhagavan says, one can know oneself only with one's own eye of knowledge and not with somebody else's. Bhagavan says, does he who is Rama require the help of a mirror to know that he is Rama? The fifth reason, and perhaps the most important, Bhagavan's boiling the root problem for the lack of delusion in this world, Maya, to the I thought. He explains in numerous ways that
Problems arise when the I thought arises. And that the only freedom we have is to turn inward, to find the source of the I thought, and see that when we search for the phantom I, that it does not exist. It does not exist. There is nothing more liberating and empowering than this. In the verse 25 of Ulladu Narpadu, and I will use a transliteration here, Bhagavan says, holding a form, it rises. Holding a form, it stays. Holding and feeding on a form, it thrives. Leaving one form, it takes hold of another. When sought, it takes to flight. Such is the ego ghost with no form of its own, with no form of its own. Again, in day by day, he reiterates this to us. It does not really rest with a man whether he goes to this place or that, whether he is giving up this duty or that. All that happens according to destiny. All that happens according to destiny. All the activities that the body must go through or determine when it first came into existence. It does not rest with you to accept them, accept or reject them. The only freedom you have, is to turn inward and renounce activities there. This may seem abstract, but I'll just quote a personal example today. Son Advait was to join us today, but got pulled out to work being a junior lawyer. Now, that happens to many junior lawyers, but being my son, that caused me some little upset. But then looking back, it's because my connection or my false connection with him, that he's my son, I am Dr. Anand, I feel dejected that he couldn't be here. But I'm sure I wouldn't feel it if somebody else, some other lawyer didn't make it here, some junior lawyer or somebody else. So why is this? It's because of the false adjunct of me. I'm the central character in my story of my life, right? So that's a false pretense, and that's what fosters and creates this expectation, this false joy and disappointment. So Bhagavan asks us, even in a very worldly way, to strip this I of this father adjunct and pull it away from the grip of the I thought. So that way I can move on with no expectation anymore, with practice, of course. Such is the power of his teaching, even in a simple instance, worldly instance like this. Bhagavan, the sixth example is a most clear definition of happiness. No one has defined happiness like our Bhagavan. And again to quote from his sentinel work as a 21-year-old in Who Am I? He quotes, to quote him, happiness is the very nature of the self. Happiness and the self are not different. Happiness and the self are not different. There is no happiness in any object of this world. We imagine through ignorance that we derive happiness from worldly objects. When the mind goes out, it experiences misery. In truth, when its desires are fulfilled, it returns to its own natural place and enjoys the happiness that is the self. It enjoys the happiness of the self. Similarly, so in the states of sleep, samadhi, and fainting. And when the object that we desire is obtained, or the object disliked is removed, the mind then becomes inward
turned and enjoys pure self-happiness. Thus, the mind moves without rest, alternatively going out of the self and returning to it. Under the tree, the shade is pleasant. Out in the sun, the heat is scorching. A person who has been going about in the sun feels cool when he reaches the shade. Someone who keeps going from the shade into the sun and back into the shade is a fool. A wise man stays permanently in the shade. Similarly, the mind of one who knows the truth does not leave the Brahman, the happiness of the Brahman. The mind of the ignorant, on the contrary, revolves in the world, feeling miserable, and for a little time returns to Brahman to experience transient happiness. In fact, what is called the world is only thought. It's only thought. When the world disappears, that is, when there is no thought, the mind experiences unalloyed happiness. And when the world appears, it goes through misery. Friends, if we put this in practice, that is, turn our minds repeatedly each time inwards, we will know that all joy comes from within and there is no lasting, unalloyed joy in the external world. We are sure to reach the source of the I thought and the resting place of the Atman, the Hridayam, the spiritual heart. This gives us all a sense of fullness and complete contentment. There is nothing more to seek. The journey is ended and we have come to our true home. The means then becomes the end. Friends, I hope that I've been able to share the greatness of our Guru with all of you. Bhagavan is the most aspirational Guru. He came to this earth to make us all Ramanas, 100% like him. No dilution of his personal experience was transmitted in the clearest, shortest, eloquent, direct way. No weight, no grades of realization. He looked at everybody as realized, just that they don't know it. And he came to remove the last shade that is covering us from experiencing the happiness of the Atman. And there we can be in the realized state. Bhagavan's presence and guidance are experienced all over the world, just as he was when he was physically present. I would, in fact, say several thousands more, times more, all over the world. On this Jayanthi day, let us all turn to him with sincere aspiration and longing and try our best to follow his teachings. We are bound to feel his grace. In fact, we are all gathered here today only because of that grace. There is no doubt about this. Thank you for your attention and Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya.
Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. Namaskar to everyone. On this auspicious day of Sri Bhagavan's Jayanthi celebration, Venkat and I are here to offer a devotional song at the feet of Bhagavan. This song places an earnest prayer to Bhagavan to bestow just a little speck of dust from his lotus feet on us, devotees, to realize the self. Morality awaits for this body, but there is the magic of even slaying death and becoming birthless by being self-realized. Bhagavan dared and faced death at a young age and became self-realized. In his infinite compassion, he has graced this teaching to all of us. The devotee earns for Bhagavan to bring us home to the self. I'll be presenting this Sri Ramana Tirupugar in Mayamala Gaule and Aditalam. Venkat here is a disciple of Sri Naiveli Narayanan as an accomplished Madangam artist who will accompany me. Thank you. ஈரப்புடல் மேவும் கல கமதாளும் ஈக துயிர் யானும் தடுமாற ஈத கொரு தீர்வும் பரத்தருள் தேவும் என கொரு நாடும் வருமோ கொடு ஒரு தீர்வும் பரத்தருள் தேவும் என ஒரு நாளும் வருமோ கொல் ஈரப்பது மாயும் ஈழப்பொழி மாயம் ஈரை பொருளியும் என ஓதி இருப்பது தோய்வும் ஊரு படு சாரும் ஈரை பதமாடும்
காணும் ஏழுச்சியு ஆழும் சிவபால ஏத கிகவாழ்வென் ஜகத்தினை வீயும் ஏழு கிரிமேவும் மகவோனே ஈரபதும் ஏதென்றக தோழி காணும் ஏழுச்சியு ஆழும் சிவபால ஏத கிகவாழ்வென் ஜகத்தினை வீயும் ஏழு கிரிமேவும் மகவோனே ஈரை பரவாசம் தனிற் கரை மோனம் ஈகத்தவனாடும் நமனேஷா எனக்கினி தாழும் கரர் துளி போதும் என்னை கரை சேரும் பகவானே ஈர பரவாசம் தனி கரை மோனம் ஈகத்தவனாடும் ரமணேஷா எனக்கினி தாழும் கர துளி போதும் என்னை கரை சேரும் பகவானே மப மக கமப மக மகரியனை கரை சேரும் பதனி சமபதனி கமப மகரி சரியனை கரை சேரும் பதப மக மப மக மகரி சனி சரியனை கரை சேரும் பபத மம பகமரி பமகரி சரியனை கரை சேரும் தப மக பமகரி மகரி சகரி சரியனை கரை சேரும் பகவானே பதனி சரி சனி தப மக மகரி கம பமக மகரி கரி சரியனை கரை சேரும் பகவானே பதனி சரி கமகரி சனி தப ம பதனி கரி சனி தரி சனி தப தப மகரியனை கரை சேரும் பகவானே நீ 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 தப ம பதனி நீ 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 சரி கம பதனி நீ 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 சரி கரி சரி நீ சத நீ ப தனி சரி ச கரி ச ரி ச நீ சனி த கரி சனி த ரி சனி த ப தப ம கரி சரி கரி கம கம ப சரி கம கரி க ம ப ம கம பதனி கரி சரி சனி சனி த கரி சனி த ரி சனி த ப தப ம கரியனை கரை சேரும் பகவானே
என்னை கரை சேரும் பகவானே. Thank you. Me and Harish are gonna play Aditani.
Thank you. Yeah. Present a composition of Sri Manavasi Ramaswamy Iyer in the Raga Kannada, set to tune by Sri Ramana Balachandran. அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ, 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 மனமே அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ, மனமே அனலிடு போல் உருகாயோ, மனமே உன் குணம்தான் என்ன, உன் குணம்தான் என்ன, எத்தனை சொல்லியும் மனதிடு மெழுகு போல் உருகாயோ, மனமே உன் குணம்தான் என்ன,
எத்தனை சொல்லியும் அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ மனமே உன்குணம்தான் என்ன எத்தனை சொல்லியும் அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ மனமே உன்குணம்தான் என்ன எத்தனை சொல்லியும் அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ மனமே உன்குணம்தான் என்ன எத்தனை சொல்லி மணலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ கனலிடை உதித்து புனலிடை பிறந்த 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 புனலுடை சடையன்மை குமரா புனலுடை சடையன்மை குமரா புனலுடை சடையன்மை குமரா புனலுடை சடையன்மை குமரா என்று புனலுடை சடையன்மை குமரா என்று புனலுடை சடையன்மை குமரா என்று அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ மனமே உன்குணம்தான் என்ன எத்தனை சொல்லியும் அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ ஓ ஓ முருகாவென்னும் நாமம் உட்கொண்ட உடனே முருகாவென்னும் நாமம் உட்கொண்ட உடனே உளம் கண்ணிந்து மெய்யன்பு மேலிட முருகாவென்னும் நாமம் உட்கொண்ட உடனே உளம் கண்ணிந்து மெய்யன்பு மேலிட பாபம் தீர பரகதி சேர பாபம் தீர பரகதி சேர பாபம் தீர பரகதி சேர நீயும் நானும் என்றனவே வேதமர கலந்து பாபம் தீர பரகதி சேர நீயும் நானும் என்றனவே வேதமர கலந்து கலந்த இன்பம் தன்னை கனவிலும் மறவாது கலந்த இன்பம் கலந்த இன்பம் தன்னை கனவிலும் மறவாது கலந்த இன்பம் தன்னை கனவிலும் மறவாது அருணையின் ரமண வேதியன் அருள் எய்தேன கலந்த இன்பம் தன்னை கனவிலும் மறவாது அருணையின் ரமண வேதியன் அருள் எய்தேன அனலிடு மெழுகு போல் காயோ மனமே உன்குணம்தான் என்ன எத்தனை சொல்லியும் அனலிடு மெழுகு போல் உருகாயோ உருகாயோ
உருகாயோ உருகாயோ ஓ Present an excerpt of a composition by Sri Muthuswami Dikshitar, where he echoes a lot of teachings from, or very similar to Bhagavan Ramana Maharshi's teachings. The Raga Yamuna Kalyani. पर्वत जा प्राप्तिताप लिंग विभो पर्वत जा प्राप्तिताप लिंग विभो पंच भूतमय प्रपंचा प्रभो पंच भूतमय प्रपंचा प्रभो सर्वजीव दया कर शंभो सर्वजीव दया कर शंभो सामजाट निलय स्वयं वो सामजाट निलय स्वयं वो सर्व करुणा सुधा सिंधो सर्व करुणा सुधा सिंधो शरणा गत वत्सलार्थ बंदो शरणागत वत्सलार्थ बंदो अनिर्वचनीय नाद वृंदो अनिर्वचनीय नाद वृंदो नित्य मौली विद्रेत गंगेन्दो नित्य मौली
गंगेदो निर्विकल्पक समाधि निष्ठ शिव कल्पकतरो निर्विकल्पक समाधि निष्ठ शिव कल्पकतरो निर्विशेष चैतन्य निरंतर गुरु गुरो निर्विशेष चैतन्य निरंतर गुरु गुरो नमो पते मा पाहि Last composition was composed by Sri Sadhu Om and set to tune by Sri Ramana Balachandran. Om Namo Bhagavate Shri Arunachala Ramanaya. 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 Jnanamaka Guru Paraya Namo Namo Girivaraya. Jnanamaka Guru Paraya Namo Namo Girivaraya. Jnanamaka Guru Paraya Namo Namo Girivaraya. Maha Guru Paraya Namo Namo Girivaraya. Jnana Maha Guru Paraya Namo Namo Girivaraya. Dina Bhakta Sukhakaraya Deva Deva Ramanaya. Dina Bhakta Sukhakaraya Deva Deva Ramanaya. Ina Deha Loka Abhimana Me Nanyana Tagi.
हीन देह लोक अभिमान में नान्यनदागी எது உண்மை அறியாதே எண்ணிலா பிறவியாகி ஈன தேகலோக அபிமானமே நான் எனதாகி எது உண்மை அறியாதே இன்னிலா பிறவிகாகி ஞான தேசிகா முடிவில் பாதமே என் கதிகாகி ஞான தேசிகா முடிவில் பாதமே என் கதிகாகி நான் அடைந்தேன் மாம்பாகி ஞான தேசிகா முடிவில் பாதமே எங்கதிகாகி நான் அடைந்தேன் மாம்பாகி ரமணா ஞான சிவயோகி நான் அடைந்தேன் மாம்பாகி ரமணா ஞான சிவ யோகி ஓம் நமோ भगवते श्री अरुणाचल रमणाय ओम नमो भगवते श्री अरुणाचल रमणाय Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. These are two verses from Muruganar, Sannidhi Murai, Thiruvaruttirum. ஆட்டினல்லாரொருவர் ஆடாதாரே அடக்கினல்லாரொருவர் அடங்காதாரே ஆட்டினல்லாரொருவர் ஆடாதாரே அடக்கினல்லாரொருவர் அடங்காதாரே ஊட்டினல்லாரொருவர் உண்ணாதாரே உறக்கினல்லாரொருவர் உறங்காதாரே வாட்டினல்லாரொருவர் வாடாதாரே வாழ்வித்தல்லாரொருவர் வாழாதாரே
வாட்டினல்லார் ஒருவர் வாடாதாரே வாழ்வித்தல்லார் ஒருவர் வாழாதாரே காட்டினல்லார் ஒருவர் காணாதாரே காண்குணரர் வெங்கடவர் காட்டாக்காலே ஏற்றினல்லார் ஒருவர் ஏறாதாரே இறக்கினல்லார் ஒருவர் இறங்காதாரே ஏற்றினல்லார் ஒருவர் ஏறாதாரே இறக்கினல்லார் ஒருவர் இறங்காதாரே தோற்றினல்லார் ஒருவர் தோன்றாதாரே துடைப்பித்தல்லார் ஒருவர் துடையாதாரே மாற்றினல்லார் ஒருவர் மாறாதாரே மயக்கினல்லார் ஒருவர் மயங்காதாரே மாற்றினல்லார் ஒருவர் மாறாதாரே மயக்கினல்லார் ஒருவர் மயங்காதாரே தேற்றினல்லார் ஒருவர் தேரானாரே தேனுணரர் வெங்கடவர் தேற்றாக்காலே ஓம் நமோ பகவதி ஸ்ரீ Let's do this one, and then you do this first paragraph, and then last page. Paragraph and last page. गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नो दिवि सीदसाधनम् ॐ श्री महागणपतये नमः। ॐ नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ॐ
क्षञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे बद्धञ्च मे श्रेयश्च मे पश्चश्च मे यश्चश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञातञ्च मे सुश्च मे प्रसूश्च मे धीरञ्च मे लयश्च मर्तञ्च मे मृतञ्च मे यश्मञ्च मे नामयश्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे सदाशिवोम्। सुन्दरी आत्मजाय मङ्गलं परवरशर गोत्रजाताय प्रमादिषु जय मङ्गलं नित्य शुभमङ्गलं जय मङ्गलं नित्य शुभमङ्गलम् सर्वशक्तियुताय सर्वसमभावाय सर्वलोकैकहितहितसाधकाय साधु सद्गुरुवर्य रमणाय भगवते पादसेवकरामपावनाय जय मङ्गलं नित्य शुभमङ्गलं जय मङ्गलं नित्य शुभमङ्गलम् जय मङ्गलं नित्य शुभमङ्गलम् வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே ஏழுலகும் ஜீவன் முக்தி இன்பம் பொங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே இதயமாகும் இறைவனாகி எல்லாம் ஓங்கவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு வாழ்ப தொழியவே பாழ்மனத்தகந்தை வாழ்வு வாழ்ப தொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே பரம சச்சிதானந்தாத்ம பால் பொழியவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தட்டில்லாத நித்திய ஜீவ தத்துவமோங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலை திறங்கவே தன்மயத்தில் சின்மயம் தலை திறங்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே எட்டு திக்கும் ஹம்ச சோகம் எதிரொலிக்கவே
எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மையை வகிக்கவே எல்லாம் பிரம்மம் என்னும் உண்மையை வகிக்கவே வாழ்க ஸ்வயம் பிரகாசம் வாழ்க வாழ்கவே சூழ்க சுத்தாத்ம சக்தி சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சூழ்கவே சூழ்க சூழ்கவே